Bhagavate Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya. We're reading Bhagavad Gita, chapter 13, Nature, the Enjoyer and Consciousness. Text number 8 to 12. Мы читаем Бхагавад-гиту, главу 13, природу, наслаждающейся и сознание. Тексты с 8 по 12. Amanitvam adambitvam. Аманитвам адамвитвам. Ahimsa shantirarjavam. Ахимса шантирарджавам. Acharyopasana socham. Ачарья-пасана шочам. Stairyam atma vinigraha. Стаяматма виниграха. Amanitvam adambitvam. Аманитвам адамвитвам. Ahimsa shantirarjavam. Ахимса шантирарджавам. Acharyopasanam socham. Ачарья-пасанам шочам. Stairyam atma vinigraha. Стаяматма виниграха. Amanitvam adambitvam. Аманитвам адамвитвам. Ahimsa shantirarjavam. Ахимса шантирарджавам. Acharyopasanam shocham. Ачарья-пасанам шочам. Stairyam atma vinigraha. Стаяматма виниграха. Аманитвам адамвитвам. Аманитвам адамвитвам. Ахимса шантирарджавам. Ахимса шантирарджавам. Ачарья-пасанам шочам. Ачарья-пасанам шочам. Стаяматма виниграха. Стаяматма виниграха. Аманитвам адамвитвам. Ахимса шантирарджавам. Ачарья-пасанам шочам. Стаяматма виниграха. Аманитвам адамвитвам. Ахимса шантирарджавам. Ачарья-пасанам шочам. Стаяматма виниграха. Аманитвам адамвитвам. Аманитвам адамвитвам. Ахимса шантирарджавам. Ахимса шантирарджавам. Ачарья-пасана шочам. Ачарья-пасанам шочам. Стайрьям атма виниграха. Стаяматма виниграха. Maharaji. Аманитвам адамвитвам. Ахимса шантирарджавам. Ачарья-пасанам шочам. Стаяматма виниграха. Аманитвам адамвитвам. Ахимса шантирарджавам. Ачарья-пасанам шочам. Стаяматма виниграха. Okay. All perfect. I'll read the first paragraph. Перевод стих, дословный перевод. Аманитвам, смирение. Адамвитвам, отсутствие тщеславия. Ахимса, отказ от насилия.
Шантих – терпение. Арджавам – простота. Ачарья Упасанам – обращение к истинному духовному учителю. Шаучам – чистота. Стхайрьям – постоянство. Атма Виниграхах – самодисциплина. Перевод стиха. Смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпение, простота, обращение к истинному духовному учителю, чистота, постоянство, самодисциплина, отказ от того, что приносит чувственное наслаждение, отсутствие ложного эго, понимание того, что рождение, смерть, старость и болезни – это зло, самоотречение, отсутствие привязанности к детям, жене, дому и так далее, невозмутимость, счастье в счастье и горе, непоколебимая безраздельная преданность мне, стремление жить в уединенном месте, отстраненность от мирских людей, признание важности самоосознания и склонности к философскому поиску абсолютной истины – это я объявляю знание, а все прочее называю невежеством. Комментарий Шрилы Прабхупады. Не слишком разумные люди порой ошибочно считают описанный здесь процесс познания порождением поля деятельности. Однако здесь описан истинный путь познания. Перед тем, кто встал на этот путь, открывается возможность постичь абсолютную истину. Этот процесс познания не является результатом взаимодействия 24 материальных элементов, перечисленных выше. Напротив, с его помощью живое существо может вырваться из их плена. Обусловленная душа томится в клетке материального тела, построенной из 24 элементов, а знание, описанное в этих стихах, открывает ей путь к свободе. Из всех составляющих процесса познания самый важный элемент назван в первой строке 11 стиха. «Маи чананья йогина бхактир аня бичарини». Конечной целью познания является чистое преданное служение Господу. Поэтому, если человек не захотел или не сумел достичь уровня трансцендентного служения Господу, все остальные 19 составляющих процесса познания практически обесцениваются. Но у того, кто преданно служит Господу в полном сознании Кришны, все остальные 19 качеств развиваются сами собой. Как сказано в Шримад Бхагаватам в 5-й песне, «Ясясти бхактира бхагавати кинчина сарвай гунас татра самасати сура». У того, кто достиг уровня преданного служения, развиваются все самые лучшие качества, свидетельствующие о том, что он обладает знанием. При этом особенно важную роль играет принцип принятия духовного учителя, упомянутый в 8 стихе. Принять духовного учителя должен даже тот, кто идет по пути преданного служения. Духовная жизнь начинается тогда, когда человек принимает истинного духовного учителя. Шри Кришна, Верховная Личность Бога, говорит здесь со всей определенностью, что описанный процесс познания – единственно верный путь. Все прочие методы самосознания являются бесполезной выдумкой досужего ума. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yatapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanitam Shcha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Vanchakaupatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasati Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Lord Krishna is replying to Arjuna's questions. Господь Кришна отвечает на вопросы Арджуны. Arjuna wanted to know about Purusha and Prakriti. Арджуна хотел знать о том, что такое Пуруша и что такое Пракрити. Krishna has not answered that yet. Кришна не знает. He's not answered it yet. It comes later. Кришна еще не ответил на эти вопросы, он ответит позже. But Arjuna then also wanted to know about the field of activities in the north of the field. Арджуна также хотел знать о поле деятельности и о знающем это поле. And Krishna has explained what is the field of activities, the body. И Кришна уже объяснил, что полем деятельности является тело. In the previous verse, verses 6 and 7, Lord Krishna lists the 24 elements of the material body. В предыдущих двух стихах Кришна объясняет 24 материальных элемента этого тела. And then Arjuna also wanted to know about the knowledge and the goal of knowledge, the object of knowledge. И Арджуна также хотел узнать о знании и о цели познания. So here in these 4 verses, 8, 9, what's it? 5 verses, isn't it? 4 verses. No, 5 verses, 8 to 12. So there, Krishna is listing 20 different items of the process of knowledge. И вот в этих стихах, которые мы прочитали, Кришна перечисляет 20 качеств процесса познания. And it's interesting to note how Krishna begins. What are the first items which Krishna mentioned? Интересно отметить, с какого качества, первого качества Кришна начинает. Right? Amanitvam adambitvam, meaning humility and pridelessness. Эти качества означают смирение и отсутствие тщеславия. So this is a very important point. Это важный момент. Actually, I remember some years ago, one big Mayavadi philosopher, big Mayavadi Swami came to Hong Kong, and he was lecturing to some students there, university students in Hong Kong. Несколько лет назад один известный философ, имперсоналист Майявади, он приехал в Гонконг и там читал лекцию для студентов. And he told them, what is the process of knowledge? How do you get your knowledge? И он спросил, задал ему вопрос, каков процесс познания, как мы можем обрести знания. And they were thinking, well, you go to a good university, you get education, you get knowledge. И они думали, что это ходить в университет, получать какие-то знания в университете. If you've studied a lot, then you've got good knowledge. Если вы изучите там много, то вы будете обладать знанием. But he told them, no way, that's not how you get knowledge. Но он им сказал, что нет, это не то, как то знание, которое нужно получать. And Srila Bhaktivinoda Thakur describes also, Srila Bhaktivinoda Thakur said, it's like the urine, it's like bathing in the urine of an ass. Бхактивинод Такур говорил, что вот то образование это подобно питью урины осла. We become more ignorant. Поскольку человек может еще попасть в еще больше невежества. We're thinking we're getting knowledge, we're thinking this is education, but we're becoming more attached to the material body. Мы можем думать, что мы получили какое-то хорошее образование, но на самом деле человек может еще больше привязаться к материальному существованию. Because the material education just makes people more proud, they become more infatuated, more enamored by the material world. Поскольку материальное образование, оно делает человека более гордым и привязанным к этому материальному миру. The example is given about the jewel on the head of a cobra snake. Это образование сравнивается с драгоценным камнем на в руках змеи.
Now, if there's just a snake, just some cobra around, you know, oh, no, some snake, oh, there's a snake over there. You don't worry about it. Если вот кобра будет проползать, она будет вдалеке, вы не будете сильно об этом беспокоиться. Well, rather, you'd want to get away from it. You want to be away from it. Вы пытаетесь просто от нее уйти, убежать. But if there's a jewel on the head of that snake, then it becomes attractive. Но если будет драгоценный камень находиться в голове змеи, то это может вас привлечь. So material knowledge is like that. It's like a jewel on the head of a snake. И вот материальное знание, оно подобно вот этому драгоценному камню на голове змеи. And we become more proud of this education. We become more attached to the material world. Поскольку человек может стать более гордым от такого образования и больше привязаться к материальному миру. So the actual process of knowledge is given here by Lord Krishna. А вот настоящий процесс знания дается здесь вот самим Кришной. And the first things we have to cultivate are humility and pridelessness. И вот первые вещи, которые человек должен культивировать, это смирение и отсутствие тщеславия. We see that students go to university, they become very proud, very intoxicated by their position, by their education. Вы можете увидеть, что студенты идут, получают образование в университете, и они становятся гордыми, опьяненными от своего положения. Therefore, Srila Prabhupada described the modern education system as just one big slaughterhouse. Поэтому Шрила Прабхупада обзывал вот это вот современное материальное образование, называл его бойней. Not only universities, even ordinary schools for children are slaughterhouses. Не только высшие учебные заведения, университеты, но также и начальные школы также относятся к этой категории боин. You send your child to school and they will learn all kinds of bad habits from other children. Вы посылаете ребенка в школу, а он обучается дурным привычкам от других детей. It's very difficult for devotee children to go and mix with non-devotee children. Поэтому очень сложно детям преданных смешиваться с детьми непреданных. They will ridicule them. Oh, you don't eat meat. You just eat vegetables. Они, допустим, их там просто дразнят и говорят: о, ты вегетарианец, вообще мясо не ешь. And then they will hear all kinds of language which they never heard usually. Или all bad words. То есть говорят какие-то слова, то есть такие, которые мы не слышали, не знали. And when they come home, then they will surprise the parents with all the things that they're learning from school. И потом, когда они приходят домой, то родители удивляются тем познаниям, которые дети обрели в школе. Therefore, Srila Prabhupada wanted the children to go to Gurukula and get their education. Поэтому Шрила Прабхупада хотел, чтобы дети преданных, они ходили в Гурукуле и получали там образование. And you can see, for example, in the Gurukula in Mayapur, where they have the traditional Gurukul system, the devotees there learn, they put great emphasis on cultivating humility. Можно взять, например, Гурукулы в Майпуре, которая построена по традиционному такому ведическому образованию. И вот первое качество, которое ученики там развивают, это смирение. And also qualities like cleanliness are very much instilled into the students. И также чистота очень сильно проявлена в этих студентах. They're constantly cleaning and they learn to keep everything neat and tidy. Они постоянно поддерживают чистоту в своей одежде и других вещах. And of course, they also cultivate their devotion. They all chant together, have kirtan together, and worship the Lord together. Также они развивают преданность,
когда они вместе поют киртаны или поклоняются Господу совместно. So in this first paragraph, Lord Krishna is mentioning some of the important qualities. He mentions that it's essential to have a spiritual master. И вот в первом параграфе Кришна подчеркивает важное качество, которое необходимо обрести, это преданность или принятие духовного учителя. It's not enough to just say, oh, I'm a devotee, I'm doing devotional service, that's enough. Не нужно просто говорить, вот я преданный, я совершаю преданное служение, этого достаточно. But Srila Prabhupada said, you have to also have connection with a spiritual master. Прабхупада говорит, что вы также должны быть связаны с духовным учителем. We should understand why this is important. Мы должны понять, почему это важно. Because it forces us to give up our pride and our false ego. Поскольку прежде всего нам необходимо преодолеть гордость и очиститься от ложного эго. You have to submit to someone and you have to offer respects to them, recite pranam mantra to them. Поэтому мы должны принять кого-то, читать ему, выражать ему почтение и читать ему пранама мантру. So it helps us to purify our consciousness. И это поможет нам очистить сознание. And it's also very pleasing to Lord Krishna. И также это принесет удовлетворение Господу Кришне. Because Lord Krishna says, you cannot just simply be my devotee, you have to be a devotee of my devotees. Поскольку сам Кришна говорит о том, что ты не должен быть преданным только моим преданным, ты должен быть преданным моего преданного. And if we say, well, I just worship Krishna, that's enough. But Krishna said that's not enough. Вы можете сказать, что мне достаточно поклоняться Кришне, но Кришна так не думает. Krishna said you should worship my devotees. Кришна говорит, что ты должен поклоняться еще моему преданному. And Krishna teaches us by his own example. И Кришна обучает нас этому своим примером. Krishna worshipped Sudama Brahman. А Кришна поклонялся Судама Брахману. And Krishna went to Gurukula and got taught by Sandipani Muni. Также Кришна ходил в Гурукулу и обучался там у Сандипани Муни. And then he repaid Sandipani Muni also. He repaid him for his teaching. He gave him Guru Dakshin by bringing back his dead son. Также он после обучения оплатил ему Гуру Дакшину, он вернул сына от смерти, спас его от смерти. So it's important to have a spiritual master. It's important to surrender, to take a spiritual master. Поэтому важно принять прибежище у духовного учителя. And by the mercy of the spiritual master, you get the mercy of Krishna. И по милости духовного учителя мы можем получить милость Кришны. And it said, Yasha Devi para bhaktir yata Devi tata guru. We should have as much faith in Krishna as we have in Guru. Мы должны иметь веру как в Кришну, так и в Гуру. You know, sometimes we ask, who do you have more faith in, Guru or Krishna? And some people will say Guru, and some people will say Krishna. And they're both wrong. Иногда мы задаем вопрос, кого нужно больше веру иметь, в Гуру или в Кришну. Но это одинаковые вещи, то есть нужно и там иметь веру. So I have blind faith in my Guru. I just follow my Guru. But then what about Krishna? Я верю, доверяю только своему Гуру, я следую за ним. А что вот насчет Кришны? And somebody says, I just follow Krishna. I don't worry about my Guru. Then this is also wrong. А кто-то может сказать, я вот просто служу Кришне, а что насчет Гуру? Это тоже неправильная The позиция. Guru is representative of Krishna, not different from Krishna. Поскольку Гуру представляет Кришну, он как бы не отличен от Кришны. And Lord Krishna's, this verse from Padma Purana, often quoted by Srila Prabhupada, says, you should have equal faith in Krishna and in Guru. И вот этот стих, который приводится из Падма Пурана, Шрила Прабхупада часто его цитировал, мы должны иметь равную веру как в Кришну, так и в Гуру. Then all the purports of the scriptures are revealed very easily. И тогда все как бы стихи священных писаний откроются нам очень легко. But if we don't follow this process, then we don't get the proper realization. We don't come to the proper understanding. Но если мы не следуем этому процессу, то мы не получим должную реализацию и нужного понимания.
So Prabhupada also mentions that the most important of these 20 qualities is to develop pure loving devotion for Krishna and engage in his loving service. Также Шрила Прабхупада подчеркивает, что из всех там 20 качеств наиболее важные из них это предание себя Кришне, развитие любовных отношений с ним. And simply by engaging in devotional service, then you can develop all of the good qualities. И просто занимая себя в преданном служении, преданный может развить все остальные хорошие качества. We don't have to cultivate these qualities individually. We just simply have to engage in devotional service. То есть мы не развиваем эти качества по отдельности, мы просто занимаем себя в преданном служении Господу. And if we're doing devotional service, then all of these other things will gradually happen. Если человек погружает себя в преданное служение, то все остальные вещи постепенно разовьются. If we're doing devotional service, regularly engaging in the activities and following the regulative principles, then naturally in course of time we will have the opportunity to surrender and take initiation from a spiritual master. Если мы следуем нашей садхане и также следуем регулирующим принципам, то постепенно мы разовьем веру в духовного учителя и получим у него посвящение. And we're naturally cultivating all of the qualities like ahimsa and shocham, cleanliness, non-violence and cleanliness. All of these things are natural for a devotee. И вот эти все качества, они естественные для преданного, то есть ахимса, насилие и какие-то другие эти качества. Just like one of the things which we learned, I remember, was don't blow the candle. You know, usually I would come, use the breath, my own breath, then they would tell you, you don't do that. Как я помню, обучался тому, чтобы не задувать огонь воздухом, дыханием, то есть не нужно дуть на огонь. Because if you do that, then you're killing living entities. Поскольку если вы делаете это, то вы убиваете какие-то там живых существ. Oh, we just simply use the hand. With the hand you can put out the candle. То есть для того, чтобы затушить свечку, нужно использовать руку. So devotees are naturally non-violent. Также преданные, естественно, проявляют ненасилие. We know the story about Magrari the hunter. He wouldn't even kill little insects on his path. Мы знаем историю о Мригаре, что позже он даже не хотел никакое насекомое убивать на своем пути. And Prabhupada said a devotee will hesitate to kill mosquitoes. Шрила Прабхупада говорил о том, что преданные даже стараются не убивать комаров. And it said even there's a special hellish planet where people go who kill bed bugs. Поскольку есть специальная такая планета, куда попадают те, кто убивают вот этих вот летающих товарищей. So devotees very conscious about not being unnecessary, about not being violent. He wants to avoid violence. Поэтому преданные, они достаточно внимательны к тому, чтобы не проявлять излишнего какого-то насилия. And similarly, cleanliness. We spoke about cleanliness the other morning. I was talking about the Brahmana, the quality of the Brahmana, to keep everything clean. Также мы говорили о качестве чистоты, мы говорили вот утром о качестве Брахмана, что Брахманы должны быть чисты. When Prabhupada went to Moscow and met Professor Kotovsky, he was talking about Varnashram and about the Brahmanas. Когда Шрила Прабхупада приезжал в Америку, он встречался с профессором Котовским, и они разговаривали о нем, о Варнашраме. And then Prabhupada was telling Professor Kotovsky about how he was training the devotees. И он рассказывал профессору Котовскому о том, как они тренируют, обучают преданных. And he was telling him, regulative principles they follow. Он говорил о том, каким принципам они следуют. And then Prabhupada said, they are trained even to take bath after passing stool. И он говорил о том, что преданные даже To take bath, bathe. То есть что преданные принимают омовение после того, как сходят в туалет.
And so Professor Kutowski said, oh, very healthy. И профессор Котовский оценил, говорит, о, это здорово. If you follow. Если вы следуете этому. We know in Russia, a bit difficult sometimes in the winter time to follow these things. Мы знаем, что в России немножко сложно этому следовать в зимний период времени. But this is actually the standard for devotional service. Но это стандарт для преданного служения. After using the bathroom, after evacuating, then you should take a bath. После того, как вы сходите в туалет, необходимо принять омовение. Of course, we're supposed to bathe every day. Конечно, мы принимаем омовение вообще каждый день. This is cleanliness. Это есть чистота. And internal cleanliness is by chanting the holy name. А вот внутренняя чистота связана с воспеванием святых имен Господа. We don't want to absorb our mind in mundane things, mundane affairs of the material world. Will just contaminate the mind. Не нужно погружать свой ум в мирские дела или мысли, поскольку это оскверняет наш ум. So we want to associate with Lord Krishna. Мы хотим общаться с Господом Кришной. In the Ishopanishad, it's described how the Supreme Lord is both antiseptic and prophylactic. It means he purifies even a contaminated place. В Шри Ишупанишад упоминается как бы качество Господа как антисептик, то есть он очищает как бы любое место. Right? You know that verse in the Ishopanishad? Sa pariyajak chukramakayam avarnam ashnaviram shuddhamma papavidam. Shuddhamma papavidam. Right? It's antiseptic. You know, you have some disease, some infection on the body, you put some ointment on, some antiseptic, something. То есть вот используется это слово антисептик, то есть если у вас какое-то есть заражение, то вы мажете это место мазью для того, чтобы антисептик такой вот провести. So Krishna is like that. He purifies all the contaminated places. И Кришна, он подобен вот этому, как бы, тому, кто очищает любое место. But we have to associate with Krishna. Поэтому мы должны общаться с Кришной. We have to associate by chanting his name carefully. И мы общаемся с ним через повторение святых имен внимательно. And then reading books about Krishna. А также через чтение книг о Кришне. Just like we're reading every day. In the morning we read Srimad Bhagavatam, in the evening we read Bhagavad Gita. Мы читаем каждый день, утром мы читаем Шримад Бхагаватам каждое утро, а вечером читаем Бхагавад-гиту. This is a very ideal program. If you follow this program, then your whole day will be auspicious. Это хорошая очень программа, если вы следуете ей, то весь день будет благоприятен для вас. Actually, I remember when I first became a devotee, we used to have 4 or 5 classes every day. Я помню, что когда я присоединился к преданному, у нас было 4 или 5 классов каждый день. We would have Bhagavatam class. У нас был Бхагаватам. And then we would also recite Ishopanishad and recite all the mantras of Ishopanishad, and there would be a class from the mantras, one of the mantras of Ishopanishad. Потом мы цитировали мантры из Ишупанишад, и был класс по одной из этих мантр. Then we would read also something from Nectar of Devotion. Потом мы читали что-то из нектара преданности. And then at lunchtime, during the day we'd go out for Harinam Sankirtan, and we'd come back for lunch, and then after lunch we would have a Krishna book class. Потом, значит, в течение дня мы уходили на Харинаму, и потом мы возвращались к обеду, да, там, и читали еще что-то из книги о Кришне. And then in the evening we'd come back and have Bhagavad Gita class. А вечером мы снова тоже возвращались и читали Бхагавад-гиту. And before taking rest, again a little reading from Krishna book. А перед тем, как отойти ко сну, мы снова читали книгу о Кришне. And in this way our mind was just full of Krishna. И таким образом мой ум был наполнен просто Кришной. And you go to sleep, you could just dream Krishna.
И когда вы идете спать, то вам снятся сны о Кришне. So actually, I remember in February there was a guru and sannyasi sangha, meeting in Mayapur. Значит, в феврале проходит гуру и саньяса санга в Майпуре. Devotees, leading devotees had come from all over the world. Лидеры, преданные лидеры, они собираются со всего мира. And it was decided that one of the things which we need to promote more in our movement is reading Prabhupada's books. И они обсуждали, что наиболее важная вещь, которую нужно продвигать в нашем обществе, это чтение книг Шрилы Прабхупады. That there's just so many devotees in our movement who hardly ever read Prabhupada's books. Так много преданных в нашем обществе, в нашем движении, которые едва ли прочитали книги Шрилы Прабхупады. And if they're not hearing regularly, reading Prabhupada's books means hearing, then it will be very difficult for them to maintain their Krishna consciousness. Если мы не читаем книги, а также не слушаем и не читаем книги, чтение это тоже слушание, то нам будет очень сложно поддерживать наше сознание Кришны. Because they will forget about, if they're not hearing from Prabhupada's books, then they will also forget to chant Hare Krishna mantra and they won't do the japa regularly. Если мы не читаем книги Шрилы Прабхупады, то мы также можем ослабить свою джапу или перестать читать регулярно мантру. And that's when you're not chanting regular japa, then you're in a very dangerous situation. А если вы не читаете регулярно джапу, тогда находитесь в очень опасном положении. And you will easily become a victim of the material energy. И поэтому вы станете легкой такой добычей или жертвой материальной энергии. Even one time I remember during Srila Prabhupada's time there was one sannyasi who was leading a project where they were constructing a new temple. Я помню, что во времена Шрилы Прабхупады был один лидер саньяси, и он управлял там строительством одного храма. It was a temple for ISKCON in Hyderabad in South India. Это был храм в Хайдарабаде в Южной Индии. So the devotee who was in charge of the project was a sannyasi, and he was working very hard, and he wasn't chanting his rounds. И вот управлял этим проектом саньяси, а он был так занят, что у него даже не было времени читать свои круги. And he said, I'm too busy to chant. А он говорил, что я слишком занят, некогда воспевать. So then when another devotee came and told Srila Prabhupada that he'd said this, then Srila Prabhupada said, then it is just a question of time before he will leave Krishna consciousness. И когда другой ученик пришел и вот спросил об этом Шрилы Прабхупады, то он сказал, если человек так себя ведет, это вопрос о времени, когда он оставит сознание Кришны. And of course that's what happened, that he, after a short time, he left Krishna consciousness. И вот, конечно, что произошло через некоторое время, он оставил сознание Кришны. And it's a great shame, because he was a very nice devotee in the beginning, he was working very hard, very faithfully, but he just got too much absorbed in mundane, in doing activities, and he forgot about chanting Hare Krishna. То есть он слишком сильно или много погрузился в активную деятельность, в строительство этого храма, и он забыл о воспевании. So it's very important, particularly those people who are worshipping the deity and who are cooking in the kitchen, that they're very serious to perform their sadhana. То есть это очень важная вещь, особенно для тех преданных, которые совершают служение на алтаре или готовят на кухню. Они должны очень серьезно следовать своей садхане. You have to give full attention to these things. This is the priority. You have to chant Hare Krishna mantra 16 rounds a day. То есть этому нужно уделять особое внимание. Это приоритет читать 16 кругов Харе Кришна мантры каждый день. If you're not doing these things, then you're not qualified to worship the deity and you're not qualified to cook. Если вы не читаете мантру, тогда вы
недостаточно квалифицированы для того, чтобы поклоняться божествам и для того, чтобы готовить прасад. You may be a very good cook. You may be saying, no, people like my cooking, I'm a good cook. Вы можете быть хорошим поваром и можете сказать, что люди любят мою стряпню. But the most important thing is that you're strictly following the regulative principles. Но наиболее важная вещь – это следовать регулирующим принципам. Because if you're not, then you're influencing all the devotees with your karma. А поскольку если вы не будете делать это, то вы будете влиять на других преданных своей кармой. So this is very important to understand. Поэтому это важная вещь, которую нужно понять. The most important item of knowledge is that we are engaged in devotional service, loving service, and the most important service is chanting Hare Krishna. То есть наиболее важное качество из всех этих 20 – это заниматься преданным служением Господу, а наиболее важным служением является воспевание Харе Кришны. Of all the instructions, this is the most important. Из всех наставлений это наставление самое важное. So we encourage all of you to take care to follow these principles. Поэтому мы вдохновляем каждого преданного следовать этим принципам. We have a nice program here, maintaining a good morning and evening program. It's very nice. То есть были замечательные программы утром и вечером в эти дни. The attendance is good. Many people coming for the morning and evening program. Тенденция очень хорошая, много людей приходят утром на утренние и вечерние программы. And we encourage you to continue in this way. Certainly, if you continue in this way, then naturally more and more people will gradually come. Если вы будете продолжать вот в таком же духе, то все больше и больше людей будет приходить. It's a very powerful, purifying activity. Это очень мощная очистительная деятельность. Of course, you want to do it every day. Конечно, вы должны делать это каждый день. Sometimes, like people come for Bhagavad Sapta. Sometimes in India they will have a special festival. They call it Bhagavad Sapta. Means they will recite Srimad Bhagavatam for 7 days. В Индии проходит такая программа, называется Бхагавата Саптаха, когда читают Шримад Бхагаватам в течение 7 дней. And some, big professional, some man will come who is a very powerful speaker, and he will come and give a very good performance of speaking Srimad Bhagavatam. И вот приглашают какого-то хорошего такого оратора, чтеца, и он представляет людям такое, делает хорошее представление для них. And often they will speak a lot about Krishna and the gopis. Также он много говорит о Кришне и Гопи. And people will enjoy hearing all this lila. И люди наслаждаются этими лилами. But then after 7 days, then they go away. Ну, через 7 дней они уходят домой. Because Sukadeva Goswami spoke to Maharaj Parikshit for 7 days, so they say, no, just 7 days is enough. Поскольку вот Махараджа Парикшит рассказал Шукадева Госвами Бхагаватам в течение 7 дней, они говорят, 7 дней мы послушали, этого достаточно. So they think they've heard Srimad Bhagavatam for 7 days, so that's enough for them. Now they're able to go back to Godhead. То есть мы слушали Шримад Бхагаватам в течение 7 дней, и поэтому этого достаточно для того, чтобы вернуться назад к Богу. Just like some people think, now I'm initiated, now I can go back to Godhead. И какие-то преданные иногда говорят, что вот я уже инициирован, поэтому я вернусь назад к Богу. They don't understand that initiation means the beginning. А он не понимает, что инициация это только начало. So similarly, people hear Srimad Bhagavatam for 7 days and they think, oh, very nice. And they go back home and they go back to their mundane life and they don't change. А эти люди также, которые слушают 7 дней, они потом возвращаются домой, думают, что этого достаточно, продолжают заниматься мирскими делами и ничего не меняется. So in Srimad Bhagavatam, it is said, Nasta Praes Babadreshu Nityam Bhagavata Sevaya.
that you have to regularly hear, you have to regularly give service to the Srimad Bhagavatam. В Бхагаватам говорится, что необходимо регулярно слушать и служить Шримад Бхагаватам. And that service to the Srimad Bhagavatam is hearing carefully the message of Bhagavatam. И вот таким служением Бхагаватам является внимательное слушание Бхагаватам. We should be studying Srimad Bhagavatam regularly and hearing it in the association of devotees. In this way we becoming more and more eager to hear topics of Krishna. Необходимо каждый день слушать Бхагаватам, общаться на эти темы с другими преданными, и наше желание слушать Шримад Бхагаватам усилится. It's not only just being in the class, but it's being attentive, hearing carefully. Не просто находиться или присутствовать на классах, но также слушать внимательно. One devotee says that when we say Om Namo Bhagavate Vasudevaya, it's like a go to sleep mantra. Один преданный говорил, что вот эта мантра Ом Намо Бхагавате Васудевая, она приглашает нас всех ко сну. Все засыпают. And then as soon as Sarira Vijajao, Когда мы поем Шарира видят жал, то сразу все просыпаются. and everyone's awake. Yeah. When there's prasadam, Когда everyone's on the ball. Когда просадом, то все в хорошем настроении. So hearing very carefully Srimad Bhagavatam, very important. Итак, слушать внимательно Шримад Бхагаватам — это важная вещь. And hearing, when we hear nicely, then we will be more eager to chant. И если мы слушаем внимательно, то у нас развивается склонность и воспевать, повторять. They go together, hearing and chant. То есть мы делаем оба эти процесса, слушаем и воспеваем. You hear carefully, you want to repeat it, you want to follow what you heard. Если вы слушаете, то потом вы внимательно, то вы потом захотите повторить это, то, что вы услышали. It's not like going to school, you just sit in the class, okay, you're here, attendance, take the attendance, okay, here. But physical presence is not enough. You have to give proper full attention, submissively hearing. Просто слушанию, участия, так сказать, недостаточно, как в школе вы просто приходите и вам ставят, что вы присутствовали на уроке, то есть. And then that means also inquiring, putting questions to the speaker. И также необходимо задавать вопросы говорящему. The speakers, speakers not just here to entertain, but he's here to discuss topics of Krishna with the devotees. И говорящего не только представляет это послание, но также обсуждает с другими преданными это послание. So we always make some time after we speak for a little while, and then we ask questions or discussion, make some comments. То есть мы говорим какое-то время, а потом уделяем время на обсуждение этих вопросов, комментариев. Now it may often be that the speaker is not as knowledgeable as other people in the audience. Some people in the audience may know more, so they can bring up more topics for the benefit of the speaker. Поскольку в аудитории также могут быть люди разной категории, необходимо узнавать или задавать какие-то вопросы для того, чтобы, на благо также и спикера, чтобы он мог прояснить какие-то вещи, моменты. And in this way, the class, it becomes very enlightening for everyone when there's a nice discussion. Поэтому класс будет таким просветляющим для каждого и будет хорошее обсуждение. So if you read the first chapter of the first canto Srimad Bhagavatam, you can see there that Prabhupada is describing the qualification of the speaker and the qualification of the audience. Если вы читаете вот эти первые главы, первые песни Шримад Бхагаватам, то там объясняется, Шрила Прабхупада объясняет квалификацию говорящего и квалификацию слушающих. It's not just the speaker who has to be qualified, audience also have to be qualified. Не только говорящий должен быть квалифицирован, но и те, кто слушают, также должны обладать квалификацией. Then you get
very nice discussion, nice exchange. Тогда будет очень замечательная такая дискуссия, замечательный обмен между ними. Just like if you're ever a teacher, if you ever teach a class, you know, sometimes you get good students and sometimes you get pretty bad students. Как иногда, ну, если вы даете и обучаете других людей, то иногда будут и хорошие студенты, а иногда и плохие. And so similarly also in presenting, giving class in the temples, speaking Bhagavad Gita or Bhagavatam, you know, it's nice when the devotees are very much eager to hear. И также, когда мы даем классы по Шримад Бхагаватам или Бхагавад-гита, будут преданные, которые будут гореть желанием слушать. And we can see you are all eager, that otherwise why you would be here this evening unless you were eager to hear. Как вот сейчас вот вечером вы слушаете, у вас есть достаточный интерес слушать. Friday evening, many other things to do in town. То есть в этот вечер вы могли делать какие-то другие вещи. But because you're eager to hear, therefore you have come. Но поскольку у вас есть желание слушать, вы пришли сюда. So thank you all very much. Hare Спасибо Krishna. большое всем. Any question? Может кто-нибудь попереводить это мне идти надо? Попереводите? Yes, Prabhu. I'm sorry, I need to go. Huh? I need to go to take the bus. You need to go. Кто-то хочет попереводить? Вопрос. Попробуйте. Вот он может еще. Если вы сомневаетесь в своих. Нехорошо? Нехорошо. Пусть он переводит. Садись, переводи. Переводи. Гададхару, не переводи чего. Хорошо переводит. Yes, Prabhu, question. Ваше Святейшество, объясните, пожалуйста, вот не совсем я понял. Преданные, которые не исполняют регулирующих принципов и которые не повторяют 16 кругов, своей кармой влияют на других преданных. Как? Ну, как? How can I explain? Some devotees, for example, not properly chant 16 rounds and not follow regulative principle, and how they, by karma, influence other people. Well, if they're not chanting 16 rounds, I was saying that if they're not chanting 16 rounds and following the principles, and if they're cooking, then they're handling the food. And from their cooking, their karma is transferred through the food, particularly through food grains. То есть, если преданные, они не следуют регулирующим принципам и не читают 16 кругов, касаясь еды, приготовлений, они, их карма, получается, входит в эту пищу, особенно в зернобобовые. Srila Prabhupada said we should be very careful never to take grains from non-devotees. И Прабхупада предупреждал преданных, чтобы мы не ели пищу от непреданных, особенно зернобобовой. In fact, we don't eat any of their cooked food. Мы не едим пищу непреданных. He said, if they offer you something, just ask them for some uncut fruit. Если вы хотите что-то поесть у них, то просто нерезанные фрукты. It should not be cut, because if they cut it, they will use a knife which has been used to cut meat or fish. Они не должны быть порезаны, потому что этими ножами они режут там мясо или еще что-нибудь. And this is giving some contamination, giving some karma. И благодаря этому получается какое-то осквернение. And similarly, the pujari has to be also careful. И также пуджари должен быть очень осторожен. Because if they're not chanting and not following the principles, then why the deity will accept their offering? The deity will not accept their offering. Потому что если они не следуют регулирующим принципам и не читают 16 кругов, как божества могут принимать их служение? Krishna is a person. Кришна — это личность. And he wants to be served by his devotees. И он хочет принимать служение своих преданных.
And so if somebody is not following the rules and regulations, Krishna will not take their service. Если кто-то не соблюдает регулирующие принципы, Кришна не будет принимать его служение. So then we get food which was not accepted by the deity, which is actually still bhoga, it's still got И karma. вот мы получаем еду, которая фактически это не прасад, а Бога, потому что Кришна ее не принял. So like this is why, Вот так вот почему. this is how we get karma Вот так как мы можем получить карму from other devotees. от других преданных. Я все равно вот по этому вопросу немножко не понимаю. Карма это ведь то, что, ну, как говорится, что есть, как ты заработал, ты получаешь. Ведь это касается определенной личности, да? И как его какой-то путь, который, ну, духовный, либо зачастую может перейти через пищу. Сам механизм не очень понятен. She still not understanding this mechanism because karma is you do something and you get some results, and she still not understand how this works. Well, we said the karma is transferred through the food. То есть карма трансформируется через еду, передается через еду. Somebody is not a devotee and they prepare food. Кто-то не преданный, и он приготавливает еду. So when they're preparing the food, they're not doing it in Krishna consciousness. Когда он готовит, он не в сатане Кришны. The consciousness goes into the food. И это сознание входит в пищу. Сознание. Just like somebody may have some disease, Как, например, кто-то чем-то болен, and if they cook, и он готовит еду. then they can give that disease to the other people through the И food. эта болезнь может перейти к другим людям. We had one lady in China. She had this, you know, her skin disease, very bad skin, all red blotches all over the body, the face, everything, skin В disease. Китае есть одна преданная, у нее какая-то болезнь кожи, там красная кожа какая-то там чуть ли не облазит. So when she came, they said, don't go in the kitchen, И когда она пришла, ей сказали, не заходите на кухню. because that's how it, through the food, that's how everybody else would get the infection. Потому что с помощью этой еды другие могут получить какой-то эффект. Just like if you have, there's a disease, typhoid. You know this disease, typhoid? It's a fever, a bad fever. Какая-то болезнь. Тиф? Да, Typhoid. So if there was a case, there was this one young girl, young woman, she had typhoid, but she didn't have a fever, but she was carrying the germ in her body. And wherever she went, people would get typhoid, they would get the fever, they would get the disease from her. Допустим, есть одна женщина, она болеет тифом, но эта болезнь как-то скрытая, но она может заражать других. И когда она вот приходит, она может заразить других. It's, you know, some diseases are contagious. Некоторые болезни, они как бы And karma is also like that. It's subtle, but it's passed from one person to another. И карма, она тоже такая тонкая, что она переходит от человека к человеку, одного человека к другому. And it's especially passed by preparing food. И особенно переходит через еду. So we try to be very strict, very careful about who cooks И поэтому нужно быть очень осторожным, кто готовит еду. and who goes on the altar. И кто заходит в алтарь. Some people say, oh, you should let everybody go on the altar. Why you have to be initiated? Why you have to be a Brahmin to go on the altar? И некоторые спрашивают, почему должен быть инициирован, почему должен вот заходить в алтарь. They don't understand that we're keeping the altar very pure, very, we don't want it to be contaminated. We want to keep it very pure, То есть мы хотим сохранить алтарь чистой, very sanctified. очень такую чистую, освященную.
So these rules and regulations, they're there in all temples. Эти принципы соблюдают все храмы. Everywhere you'll see they have these kind of restrictions and rules about Здесь такие правила, who can do these things. кто может делать, кто так. Just like if you go to Jaipur, there's one temple, a beautiful deity there called Govindaji, Radha Govinda from Vrindavan, came to live in Jaipur. Вот как в Джайпуре есть храм Рады Говинды. So the pujari, sometimes he will have prasadam and he will distribute prasadam to people. Как пуджари, у него есть прасад, и он распространяет этот прасад. But when he gives the prasadam, you have to put your hand up, he will not touch your hand. И когда He will он drop the prasad распространяет into your прасад, hand. вам нужно протянуть руку, и он, не касаясь вашей руки, будет ее вам давать. Because he's on the altar, he's serving the deity. Потому что он на алтаре и служит божествам. So he doesn't want to touch anybody. И он не хочет коснуться никого. But he will distribute prasadam, but he will just drop it into the hand. Он хочет распять прасад, и поэтому он просто так как бы кидает ее. So everyone just puts their hand out. They don't go to take, they just hold their hand out. И поэтому никто не берет, а просто протягивает руку. He's keeping his purity. Это сохраняет чистоту. I told the story about Sanatana Goswami not wanting to go in front of Jagannath Puri temple. Я рассказывал историю о Санатане Госвами, как он не хотел показываться перед храмом Джаганната Пури. He was worried that his body may brush against people who are serving Lord Jagannath. Он боялся, что другие люди, кто поклоняется Господу Джаганнатхе, они осквернятся. He considered his body to be impure. Он считал свое тело нечистым. So karma is subtle, Карма — это такая тонкая субстанция. but it can be transferred. You can give it to other people. И она может передаваться другим людям. Any other question? Вот хотела сказать, что, когда желание ходить на лекции зависит от лектора, у некоторых людей много. Вот как быть, если лектор тебя не вдохновляет, а нужно поддерживать этот принцип слушания, как развивать правильное настроение? How you can keep this interesting to come for lecture, because some lector not inspired for listening him. I'm not inspired for listening his lecture. Well, I said, you may know more than the speaker, but you can ask questions to help the speaker to talk more on topics which interest you. Возможно, вы знаете больше, чем лектор, но когда вы можете задать ему вопрос, и этим поможете самому лектору. It's up to you as the audience to help the speaker to talk on something which will enliven you. И вы можете задать вопрос, и этот лектор может говорить о том, что вас интересует. So you may be thinking, oh, I don't like his lectures. I've heard his lectures so many. He says the same things all the time. The same, I've heard these stories. So if you think like that, that is not quite correct. Вы можете думать, что я уже слушал этого лектора, он все время говорит одно и то же, но вам не нужно думать так. But you should understand that as an audience, you have a duty to put questions to help him to speak on something which does enliven you. И вам нужно быть, у вас должна быть такое, как бы, обязанность, чтобы задать вопрос, и лектор будет говорить, отвечать на ваш вопрос. Итак, его вдохновляете и говорите на вашу тему. The audience also has a very important part to play. То есть участие в лекции — это очень важный момент.
And that part, your role is putting questions. И ваша роль это задавать вопросы. And of course, there should be eagerness to hear. А также нужно как бы иметь желание слушать. As I said, just by coming, just by being present, it shows some eagerness. Когда вы приходите, вы должны проявить такое желание слушать. But then go further. Don't just only sit and expect the speaker to do everything. Но не надо просто сидеть и позволять лектору делать, что он хочет. You have to also put some questions. You have to encourage him. Вам также нужно задавать вопросы и вдохновлять его. And sometimes you can also speak. А также иногда вы можете давать лекции. Right? You don't like this person speak, then you speak Если вам не sometimes. нравится, как он дает лекцию, вы You можете say, сами let me давать. speak. Дай мне дать лекцию. The point is, somebody has to speak. Важный момент, что кто-то должен говорить. Right? So sometimes you should take turns. You know, everybody who's initiated, especially twice initiated, you should be taking turns to give class. Преданные, инициированные, особенно дважды инициированные, должны давать лекции. Marriages sometimes can also give class. Матаджи также иногда могут давать лекции. А вот читаю книгу Дива Риту Прабхупады. Там столько материалов собрано. So many material in this book. So many material information in this book. Yeah. Сатсварупа Дас Госвами, он просто, как он мог найти столько материала, так подробно описать Found so many materials жизнь and Прабхупады. complain this Жизнь Прабхупады. life of Prabhupada. He's asking, how did he find? How can Well, so many information? he had some devotees help him to do research. У него были преданные помощники, которые искали информацию. And they were sent around to different parts of the world to interview devotees who had association with Prabhupada and to hear different things which happened. И он послал этих преданных в разные уголки мира, и эти преданные не спрашивали, кто встречался с Прабхупадой. So he compiled it. He used some of their research and put it all in the book. И он воспользовался этими поисками и написал эту книгу. There was many more. There's a lot more things than what's in Lilamrita. На самом деле намного больше моментов в Бхагавад. Other devotees have also written books and they've also described many other things. Другие преданные, они тоже писали книги Шрилы Прабхупады, и они писали о других моментах. Particularly Prabhupada's servants. Особенности эти слуги Шрилы Прабхупады. Вот еще просто вот когда читаешь, думаешь, куда-то уезжал, не мог брать эту книгу с собой. Просто I go somewhere cannot bring this book. Somewhere he goes somewhere cannot bring this book. чувствовал даже разлуку And вот, feels с этой книгой separation from и this book. сопереживал там какие-то моменты. Okay, very nice. Очень хорошо. Keep reading. Продолжайте читать. Продолжение вопроса прослушания. А что, как быть, если лекции некоторые... Я закончила, могу потом переводить. Некоторые лекции сложноваты, для восприятия, может, потому что там матаджи. Вот. И даже когда вопрос задаешь лектору, то ответы сложные, может быть, слишком научные, там, для терминов, вот как такие лекции. He says sometimes lecture like too difficult, and if you ask some question, this answer is also very difficult to understand. How to be like this.
Скажите, что там терминология. и some terms, difficult terms. Наличность. Some. Well, then you save up these questions, and then when a senior devotee comes, then you can ask them. Запомните ваш вопрос, и когда вот вы видите старшего преданного, спросите его. If you have questions which you're not able to resolve, then save it. Just make a note of it. And next time a senior devotee comes, or next time you get the opportunity to meet a senior devotee, then you ask them. Вот, когда у вас будет возможность встретиться с каким-то старшим преданным, запомните этот вопрос и задайте ему. There's also internet, and you can put your questions on the internet. Также есть интернет, и вы можете задать вопрос в интернете. I give class every week to Благовещенц. Я даю каждую неделю лекцию в Благовещенск. And sometimes also Yugala Priti Mataji will listen in the class. А также Югала Прити Матаджи слушает лекции. And some devotees in other places also. И также другие преданные с разных мест. So sometimes they have questions. Иногда у них есть вопрос, So they ask me. и они задают мне. But the questions should be in relation to Prabhupada's books. Но вопросы должны быть как бы в связи с книгами Шрилы Прабхупады. One devotee asked me a question with all Sanskrit words from a book which was not by Prabhupada. Один преданный задал мне вопрос о каком-то санскритном термине, и это было не в книге Шрилы Прабхупады. And so I told him, I said, I don't know. I said, I don't read all these other books. I said, I read Prabhupada's books. I said, if you stick with Prabhupada's books, then we can try to answer your question. But if you ask me some question on a book written by somebody else who is not Prabhupada disciple, somebody else, then I don't want to deal with it. I can't deal with it. То есть я, кроме книг Прабхупады, других не читал, и поэтому, если вы задаете мне вопросы о других книгах, я не смогу ответить на них. Поэтому задавайте вопросы по книгам Шрилы Прабхупады. Prabhupada's books are very clear. He presents everything in a manner which can be understood. Книги Прабхупады, они очень понятны и написаны для того, чтобы люди хорошо их воспринимали. But you go outside of ISKCON, you go to other people's books and you start reading, you get problems. Но если вы выходите за рамки ИСККОНа, то есть за рамки книг Шрилы Прабхупады, вы можете получить какие-то проблемы, недопонимания. Имел Прабhu. Вопрос из двух частей. Я слышал от одного преданного, что когда служишь недостойному человеку, обретаешь его плохие качества. Насколько это авторитетно? I have one question, two parts. And the first part is, I heard if I serve to non-qualified people, I get his qualities. How? Что это? Как? Насколько это авторитетно? How authority is this word? How to authority is this? Authority. This meaning. If I serve I serve for non-qualified people. unqualified people, And receive. Не. Нет? Нет. Можете перевести? Но если я служу неквалифицированным людям, я получаю. Я сказал недостойному. Но недостойный, что не Это не нет, это полностью недостойному, другими словами, грешнику. Падшим. Вашему. Симха. If I serve to sinful people and I receive their qualities, is like this? yes, Да? yes, it's like that. Это так. You associate with people, you will develop, you will reflect their qualities. Вы служите людям и получаете их качества. If you associate with meat eaters and drunkards, gradually you will also become a meat eater and Если drunkard. вы общаетесь с алкоголиками, вы сами становитесь алкоголиками. But you associate with the devotees, you reflect the qualities of devotees. Если вы общаетесь с преданными, вы также получаете их качества. So we say we should give up the association of non-devotees.
Поэтому мы должны оставить общение с непреданными. But at the same time you have to work, you have to do business, you're working in the world, you're out there, you have to meet people who are not devotees. С другой стороны, мы должны работать, и мы часто встречаемся с непреданными. So you have to protect yourself. Поэтому нужно защитить себя. You don't eat their food. Вам нельзя есть их пищу. Right? You don't. We have exchange, loving exchange between one devotee and another. Есть любовный обмен с преданными. Offering gifts and accepting gifts. Предлагать подарок, принимать подарок. Offering food, prasadam, and accepting prasadam. Предлагать просад, принимать просад. And inquiring confidentially and revealing your mind in Говорить о confidence. сокровенном и спрашивать о сокровенном. So these are exchanges between devotees. Такой обмен происходит между преданными. But don't do these things with non-devotees. Но не делайте так с непреданными. Then you become affected by them. Иначе вы получите какой-то эффект от них. If you eat Результат. the food, Если вы едите их пищу. people, so you have to protect how do you protect yourself from their association? We have to chant, we have to associate, we have to have morning program, evening program. Как мы защищаем себя? Нам нужно воспевать, посещать утренние, вечерние программы, общаться с преданными. Do japa every day, hear the scriptures that protects you from all these bad things. Каждый день читать джапу, читать книги и таким образом защитить себя. We won't be affected by the material energy. То есть мы не хотим получить эффект от материальной энергии. Just like doctor going to treat the sick people, they have to be careful they don't get infected. Точно так же, как доктор, когда он лечит больных, ему нужно когда защитить себя, чтобы не получить никакие болезни. You know, people have got the AIDS or something, this horrible disease like AIDS. It's very contagious, very easy to take it, to get it from other people. Например, болезнь СПИД, нужно быть очень осторожным, чтобы не заразиться. So similar, we are going in the material world, so many materialistic people, we have to protect ourselves. То есть также много материалистичных людей, и мы должны защитить себя. And our protection comes by good sadhana, morning and evening program. И наша защита может получиться от хорошей садханы, утренней и вечерней программы, посещения утренней и вечерней программы. Okay, Hare Krishna. Oh, yeah, you have a question? Okay. Если вот не преданные, это как вести себя, если ты это не преданные родственники, вот они приглашают тебя. What to do if not devotee is our relative? Non-devotee is your relative. What to do? You're very unlucky. Вы неудачливы. Anyway, you don't want to eat the food? Так или иначе, мы не должны есть их пищу. Just say, I'll cook my own food. Я готовлю свою пищу. If somebody if I go to home to the apartment, I go to their apartment. You go to their apartment, don't eat the food. Даже если вы приходите к ним в гости, не ешьте их пищу. They can say, you not. Well, you can say, give me apple. Вы можете сказать, дай мне яблоко. Give me some fruit. Можете дать мне какие-то фрукты. Or bring your own food. Give them your food. Или сами приготовьте и к ним приносите. You want to protect yourself. This is what you have to do. Вам нужно защитить себя, это то, что вам нужно делать. And if you explain to them
then gradually they will understand and they will know, oh, you don't eat, yeah, she doesn't eat my food. И если вы объясните им, постепенно они могут понять, вы не едите их пищу. No, they will know, oh no, she's Hare Krishna, she doesn't eat. О, он Харе Кришна, он не ест этого. Okay. А вот, ну, бывает, что проповедуешь каким-то непреданным, да, и даришь им какие-то книги, или там, не знаю, там, ну, то есть какой-то махапрасад, там, палочки, арому, там, просадом просто их подкармливаешь, и они как бы в ответ начинают тебе что-то пытаться там подарить или какую-то еду дать. И вот как быть... Нет, в смысле, все вегетарианское, там, все дела, но как быть в таком случае? То есть, как бы, они просто в ответ, на, ну, как благодарность пытаются как-то тебе послужить. Вот. When we preaching, we give, for example, books, some food, prasadam, and people also want to give to us something. Okay, money. Can you give us some money? Okay, we can use it for Krishna. Можете использовать это служение Кришны. Да, если Some друзья friends. какие-то, Some friends. Okay, yeah. Friends also have money. Yeah, you tell them, you're giving your money to Krishna, you'll get a lot of benefit. Вы можете сказать им, вы даете деньги Кришне и получите много благословений. It will come back with interest, you get a lot of interest. И вы получите много, как бы, выгоды, да. You have to be convinced. You have to tell them, yeah, this is good for you. I have to give your money to Krishna. You'll become rich. You'll get a lot of money in your next life. Вы должны объяснять, вот вы даете деньги Кришне, и в следующей жизни вы станете богатым. It's going in your bank account. Это заносится в ваш счет. Next life, you'll get a lot of money. В следующей жизни вы получите очень много денег. Right? Just bring the money. Просто давайте деньги. Just put it all in the box here. Ложите вон в этот ящик для пожертвований. You want to make advancement? That's what you have to do. Если Put вы your money in хотите the получить box. какой-то прогресс, вон, ложите туда деньги. Otherwise, they can also give food. They can give uncooked food. They can give rice. They can give wheat. They can give vegetables. Maybe they're growing things. They can give these things. We can offer them for the deity. С другой стороны, они могут давать что-то не приготовленное, какие-то овощи, рис, или что они сами выращивают неприготовленное, и потом предавать божествам. There's many different ways they can give service to the temple. Есть много разных, то есть как они могут послужить храму. We have a lot of wood out there, right? Do you burn wood for the fire in the winter? Мы зимой используем дрова для растопки печи. So they can give wood if they have a lot. They may have a lot of wood. Okay, give the wood for Если the у них temple. есть много дерева, они могут вот дать дерево для растопки, привезти. Many different ways they can give service. Много разных способов послужить. Not only money. Не только деньгами. They have flowers. They can give the flowers. Если у них есть цветы, они могут дарить цветы. Krishna says, Patram Pushpam Phalam Toyam, right? So these things they can give. Кришна говорит, Патрам Пушпам Палам Тоям. Вот так. They have some nice water. They have a good well, maybe. Okay, bring a big bucket, big packet, big bottle of water. Если You у can них use есть it for the deities. хорошая вода, они могут вот пожертвовать бочонок воды. We don't mind. And whatever way they'd like to serve. Ну вот, чтобы они вот могли как бы. Devotional service is open to everyone. Преданное служение открыто всем.
they can give their life, come and serve full time in the temple. Они также могут отдать жизнь и служить в храме. If they don't like to give their life, they can give some money. Если они не хотят отдать свою жизнь, они могут пожертвовать какие-то деньги. If they don't have any money, they can give their intelligence how to do service for Krishna. Если они не могут пожертвовать деньги, не хотят пожертвовать деньги, они могут использовать свой разум в служении. And they say, no, I'm stupid, I don't have a good brain. Они могут сказать, а я слишком тупой, у меня нет мозгов. Then, okay, use your words to serve Хорошо, Krishna. вы можете использовать слова, прославлять Кришну. Just chant Hare Krishna. Просто воспевайте Харе Кришна. And just say Hare Krishna, very nice. И просто говори Харе Кришна, это очень хорошо. So this is what scriptures say. Это что говорят шастры. Okay, Hare Krishna. Hare Srimad Krishna. Bhagavad Gita ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Jai.